Всем привет! Добро пожаловать на мою трансляцию. Будем играть в Hogwarts Legacy, продолжать. Разобрался вроде с твичом, блин, ну хер его знает, бесит он меня. Всякие программки не нужны позакрывать. Ничего не обновляется. Все хорошо. Ну что, тогда погнали. То есть мышка как-то непонятно ездит. Запуталась вся в проводах почему-то. Ну и вроде все нормально, теперь там можно начинать. Прилетит. Хоть твич работает, и то радует. А то аж бесит, блин. Опубликуем. Будем тогда начинать. Все вроде, да. Погнали. А, я ж YouTube. Вот теперь погнали. Посмотрели все на мою лысину, да? Так, сообщения надо, чтобы все показывали. Без сообщения будет.
Запускаю Hogwarts. Как-то неудобно сижу. Так, ну статистика, наверное, не надо. Правильно? Не понимаю, почему он на Твиче говорит, что битрейт типа нестабильно, если все стабильно, короче. А перетащить нельзя никуда. Нельзя, походу. 10 кадров пропущено. Задержка во владельца. Размер бустера. Воспроизведенный битрейт. Странно как-то. Ну фиг с ним, работает и работает. Я не буду мучиться, как вчера с этим всем. У меня не так стоит, как-то неровно все. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know. А это мне этого коня, может, дадут? I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Вот там на картинке судороги какие-то были. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of serious Типа животное смогу при этом. double heartbeat. Оно и слетел, короче, походу. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their Я personality. выключу Twitch, My короче, да? mother is convinced that my form is a gazelle Не вижу because I смысла, adapt well короче. to any situation. I believe it is because I can Стримить, sense пока он danger and keep my wits глючит. about me.
Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says Может, that и меня no научат teacher, сейчас тут. especially Да, я one видел, as что он rare as the слетел, я его gazelle, выключил. should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're Больше не making должно. good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. Наш You зачесался. could have fled the moment you Но я discovered бухать that вроде Rookwood, сегодня не Harlow, собирался. and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. I certainly make sure I stay abreast of my homework. А, Teachers don't like it. там казалось, что его дергает как-то непонятно. Just when I think I'm finished А что with дальше? my work, I remember another assignment. What are you up to now? I'm up to nothing. Что тут такое? Я тут, Ревелио. по-моему, не был. Лаги висят. А и вот эта хрень, блин, которую хер пойми как открыть. О, подсказки. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И что мне это даст? Это цифра 9, это 0, да? А тут как решаются, типа. Что-то я плохо вижу. Lumos. Так. Животное плюс. Так, выявить. Так, там получается вот это вот. Какая фигня? Вот это. 0, 1, 2, 3, да? Вот хрень, блин. Какое тут животное должно быть и какое там? Короче, мы сейчас будем делать методом тыка. Мне просто интересно, что там будет. А еще каждый раз надо было вот эту хрень делать. Вот я дебил. Так. Так. Нифига. 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 Может в гугле посмотреть, как решать лучше?
Когда-нибудь это решим, не? О. Итого это кто был? Первого знаю, да? Revelio. Ну, первую такую комнату открыл, короче. Какой они этот Хогвартс большой сделали, это жесть просто. Ой. Опять снаряжение проблема. Надо ехать в деревню скорее. А, мы же получили еще штуку такую легендарную. Так, надо тогда сейчас быстро будет сгонять до этой машинки. Узнать, что там за предмет. Блять, а тут еще таких дверей его куча. Прикольно, да? Придумал, как открывать. Ну, это, который рядышком находится, а который делать надо. Ой, еще одну открыл. Revelio. Статуя болтушки. Так, те очки можно выкинуть, которые нам дали. А, спасибо, очень, очень нужно. А что он тут пишет? Ничего не понятно, да? И эту еще то же самое надо сделать, да? Давайте попробуем разгадать, короче. Разгадали. Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5. То есть 6 плюс 5. Это будет сколько? 11. И надо четверку, короче. Четверка, да? Четверка это у нас будет сова, да, вон так. Вот эта штука. Тут 0 плюс это хуйня. А, ну тут в принципе можно уже... Не, нельзя так сделать. Подожди. Осьминог у нас кто? Так, 9, 8, 7, да? 7. Единичка, значит. Единичка носорог. Ну да, вот он. Хуй. Ты меня наебал? То есть нифига не сова, да? Не получилось, короче, разгадать самому. Смотреть еще раз, как там решать эту задачу. И все не то. Как это я так? А, то есть ящерица была, да? То есть не надо взять, брать какую-то вещь говняную, чтобы взять другую говняную вещь, да? Хорошо придумано.
Revelio. И все, в принципе, да? Стоп. Что тут это? Просто блюдо? А, нет. В этом кабинете студенты узнают о магических свойствах чисел и секретах нумерологии, хотя очень многие предпочитают вместо этого считать лунтилят, чтобы вздремнуть за своими партиями. Так, надо еще раз посмотреть, как там решалось. Ну вот. Надо в общей сложности получить вот это вот, да? Ну, цифру в середине. То есть пишется цифра, двойка, да? Вот животное это змея. Если отсчитывать от нуля, то змея 0, 1, 2, 3. Третья, да, получается? 3 плюс 2, 5. То есть надо 9. Девятка получается вот эта вот хуйня. А почему? Почему в итоге получилась змея? Короче. Понятно, что ни хрена не понятно. Ну ладно. А как туда спуститься? Я же там был только что, да, получается? О, сундучок. Это вот монеток. Тоже в чем прикол, не понимаю. Ну, короче, тогда отправляемся. Карта. Вот эту вот фигню. You should be proud of all the potions you brewed. Надо проверить. Так, не надо 2 грозовых напитка и 2 мандрагоры. Листочки тоже можно все собрать. А там третье животное должно было, по-моему, родиться. И все, только 2 бутылочки, и мы полные, да? Пойдем посмотрим этих третьего рожденного. Их же уже 3 у меня, да? Работа отвалил. Да, 3 детеныша. А что, вы сами не хаваете? Сами по себе не тусуетесь? Третий, ты где? Будешь еще рожать? Не, думаю, хватит нефистралов. Так, кому я жаб должен был показать? Да, я сам покормить могу, чтобы быстрее было.
Уже так мячик, да, закидывает? Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! И все, пусть играют. Погоди, а у меня же там какие-то жабы есть, да? Жаба. 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 А что они разного цвета? Одна такая. Большая пурпурная жаба. Большая пурпурная жаба. И все. Они все разные какие-то, да? О, кабель типа. Она пожрать решила. Что я получил? Жабьи бородавки. Они на что-то нужны были. Так, похавала. Давай твои бородавки. И одна из... И пойдет сейчас жаба, короче, рожать. Фига себе. Ну вот, и я решил, что хватит ей рожать, пусть жаба рожает. А там еще кто-то там рожал, я помню. О! Маленький этот. Ой, и этот есть. Маленький тоже. Давай призовем. Всем любви надо, да? Пожалуйста, мне не жалко, где вы там все. Тут фауна, да, типа такая музыка. Блять, вот мне бесит, что они на одну кнопку делают все просто. А родила черненького, да, этого? Просто, ну, на эту, на R2, короче, ну, если быстро нажмешь, то это атака. А если зажимаешь, то выбираешь, ну, что тебе там надо. Ну, они прикольно сами, да, подходят, типа. Забота о твари, сбор урожая. Призвать.
Летает со шваброй. Ухоженно. Призвать. Ухоженно. Так. Призвать. Призвать. Погладить, собрать. Другой этот можем бежать. Зверушник. Тут кто-то рожался? Походу никто. Ку-ку. Эти прикольные, они сами приходят, короче. Детенышам было бы прикольно их них посмотреть. Их или ихних. А эти, видите, какие? Все жрать побежали. Стойте. И жрать. Да? Ухожен. И четверо не пожрали, да? Ну, подождем. А еще корма не на всех хватает, да, типа? Accio, Wingardium Leviosa. Ну что, вы там жрать будете? А, поиграть решила, да? Ну, наконец-то она решила пожрать. Ладно, короче, погнали дальше. А ты не поел? В смысле? Они играются, блядь. Им похуй. Ладно, пошли что-нибудь выполним. А нет, надо не выполнить. Надо. Маска керамическая. О, это уже интересно. Снаряжение. Лицо. Рука, лицо. Маска. Инферналов. Это эти. Бля, какой стрёмный. Будешь так ходить, короче. Так. Маска.
Посмотреть обновление. Обновить. Обновить. Урок дроморога. А что, типа остальное можем? Да, обновлять? Не можем. Везде что-то не хватает. О. А он одет, да, сейчас? В эту. А, ну да, мне теперь жабьи бородавки будут, правильно? Так, снаряжение. Что я хотел там? У меня что зеленое было? Типа что недоступно по уровню, походу, замочек. Вот. А. Ладно, наша задача сейчас все продать. Я, кстати, смотрю, блин. Тот экран. А где отметки нравятся? Лайки, подписки, лайки, вся фигня. Как-то посмотрим. Переместиться. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну да. I wonder if they'll ever bring back Ой, я себе вы прикололи сейчас. Ой. Мат. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Продать не все надо, чувак, все продать. Очень много ненужных предметов. Я все смело продаю, потому что ничего этого не надо, скины все сохраняются в любом случае, если что-то захочется. Покупить ничего не надо, я даже не знаю, стол для нарезки, что на нем нарезать, зачем. Наверное, еще не дошел, идем на задание. Тени времени, что? Империя, встретись с Себастьяном. Да. Все будет, короче. Рядом с катакомбами. На метле слетать или это? Нам надо карта мира, я так понимаю, да? Катакомбы где? И га себе. Seems a pleasant enough little place. О, я типа тут не был еще даже? an intruder! Кто Фродо? Блин, он не прыгает, прикиньте. Revelio. Нигде ничего нету, что пустой домик. А этот, как его, лунный камень, может, будет. О, деньги. Между кровати пройти не может. Понятно. Все, пошли к Себастьяну. Сейчас мы империю выучим. Потом обшмонаем это все. Где выход, блин?
Так, Себастьян. Вот шарики можно сбить. I won't rest. I'll cut you from shoes to chapeau. Well, Вы там что-то мне угрожаете или что? Я не понял. Вы что-то хотите мне сказать? Придется пострадать тогда. Нормально с удара, да, вынес? Под конец тебе страданий. Мучайся теперь. А я, короче, удалил модифицированный движок игры. И вроде как получше стало, нет? Нету этих сверкающих непонятных штук. Ладно, не мучайся. Что ты мне ничего не дашь? Что там? Кустики, кустики, кустики. Так много, да? А из них надо зелье варить, ну, для этого. Я ни разу не варил его. Для хила, короче. Вон там их много, надо их побить. they come Sure. after me. I'll D- stick. What have you done? You are terrible. Surely you can see that. Stop flitting around like a bellywig. Вот этот хитрожопый самый, да? They want a bio. You may want to move. А? Ты чё меня ударил? I will avenge your death. И все это, вся куча, все, что было. Ну вот, вы не можете больше нести рябинового отвара. Не, я к нему приду на эти штуки. Себастьян. О. А, я еще не добрал зелья, да, которого хотел. Ah, there you are. Там еще кто-то, да? Wonder if I'm safe to explore in there. You're here. Good. I should dismount here. А, я не хочу. Sebastian, Нельзя, короче. that relic you mentioned. I На believe one of Себастьян, Slytherin's сидя на этой students хрени. stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. В сообщении того ученика было I'd что-нибудь be еще? interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Давай осмотрим I'm ready катакомб. to explore the catacomb. Сейчас Perhaps we мне can visit империю Anne when we дадут. finished. А что она Perfect. там делает? By the way, Ominous has been Забыл, что asking империя about you. делает.
You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Извиняюсь. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскрученных саркофагов лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Вместе дойдем. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Rebellion. А, ну просто так ничего не бывает, да? Тут? Так я быстро, да, все сделал? Куда паук убежал? Perhaps that was it. And the rest of the tomb is insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Так, это, я так понимаю, сюда надо поставить. This room is taller than it looks. Чисто за сундучком туда, да, сползать? Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Revelio. Ну, выглядит прикольно, как минимум. А тут можно это? Нельзя. Ну, сдвинуть, я думал, крышку саркофага можно. Ты до сюда паук добежал? А, ты хочешь первым быть страдальцем, да? Да чтоб ты не успел убежать. Все? Что-то слишком легко стало, короче. Нормально. Туда никто не выпадет. О, деньги, деньги. Никого. Так, зачем эта дверь? По ней явно надо это... Акио, Акио. Watch your step. I nearly slipped there. Подожди, подожди. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a packet of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Oh. Вы на месте. Понятно. А, подожди, нам сюда надо типа, да? А я не хочу сюда, я хочу сначала не по заданию. Я не боюсь вас. Смотрите, подбираться, да, пытается?
Revelio. Incendio. Бегайте. Bombarda. Confringo. А ты охерел, что ли? За это ты будешь страдать. И как тебе? Вот мне тоже больно было, когда ты меня стукнул. Ага. Revelio. Я думал туда пройти еще можно. Стоп. Что за шипение было? Вроде больше ничего интересного, идем к этому. И Бастиану. There's something here by the altar. Мне кажется, это надо сделать так. Нет. А, мы их просто убрали и все, да? We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Я думаю, эти кости тоже зачем-то нужны. Accio. Wingardium Leviosa. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. А где моя империя? Ты дашь Than мне? even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. А, все, понял. Дважды говорить не надо. Wingardium Leviosa. Где еще кости? Accio. Wingardium Leviosa. Пум-пум-пум. И типа еще где-то должны быть кости. Accio. Wingardium Leviosa. You've done Опа. it. I knew No. we'd get through. I felt it in my bones.
Подожди, я вижу туда проход какой-то. И как его? We've made it this far, but clearly we have more to do. Rebellion. А это уже интересно. Там надо со светом, да? I need to find a safe way across. Так, это надо сюда. Так. Так. Сюда. Lumos. Accio. Ай-яй-яй. Lumos. Accio. Я понимаю, он мостик создаст, да, с этого всего? Где-то еще красиво какая-то. Две есть, да? Ага. Rickety bone bridge complete. Да. Прикольно, прикольно. Куда я пришел? Rebellion. Ага, это вот где была закрыта комната с той стороны. Ясно, все теперь. Rebellion. С глазом тритона. Accio. Вы не можете, ну, конечно, не могу, потому что мне не нужен. В итоге я пришел сюда обратно к Себастьяну, да? Прикольно. Он, наверное, не понял, где я был. Так, сразу. Before we trudge on further, the student's diary mentions the Imperious О, curse. наконец-то. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Да, я хочу научиться. А что нужно? Ну давай послушаем, а потом будем учиться. Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Where did you learn the Imperious curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Да, я It's хочу probably wise научиться. to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Так, 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 так. Вроде нормально. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Так, и что мне надо сейчас? Погоди, я сейчас. На это надо
Блин, мне одну надо сделать боевую, наверное, тоже. Вот. Ну давай вместо вот этой империю сделаем, да? Нормально, да? Используйте заклятие, чтобы он другого врага победил. А самому пауку что сделаем? Так, да? А, то есть он теперь мой этот? Как матрица прям. Так, там есть сокровища, да? Или там сокровища? Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Сначала мы идем сюда. Ой, нам надо тут огонек. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with runes. Бля, надо было большого взять. Сейчас он будет своих всех жрать, да? Конечно, охеренно, не? Давай, давай, бей. А я же могу еще выпить фокусирующее зелье и кучу таких наплодить, не? Не, он дальше будет бороться с ними. Блин, что я маленького взял паучка. А ты меня сожрать хочешь, да? Зря ты это сделал, короче, потому что все-таки я на тебя обиделся теперь. И за это тебе жалупа сейчас будет полная. Оп. Нельзя злить, короче, меня. Так, это еще не все. Так. Это можно поджарить. А что, типа, просто пройти можно, да? Да. Вот тут. Тут ничего. Там мы были. Это надо подпалить. Ничего нету. Это мне не надо. О, крысы бегают. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. О, шляпа получила. У меня шляпа есть или нету? Вот как раз мне шляпа нужна была. Оранжевая. Легендарная, так сказать. Ну и так этот Гарри Поттер уже настолько мощный стал, короче, что это... Паучка с 2 ударов уже выносит большого, блин. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Да это понятно. Что сейчас произойдет?
понял. Может, только те, которые горят? That worked. Keep going. Keep going. Подожди, этот с круглым, да? Чтобы открыть дверь, надо открыть эту и круглую, да, я так понимаю? А вот еще эти черепа. Это... И это... Пусто. Эти... Так. Это... И вот это. И там появились. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Сундучок. Известные предметы для шеи. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Давай, самый жирный, кто? Ждем Империю сейчас. Нормально, да? For a moment there, I thought that'd never end. Rebellion. Как убили, да, сразу, одним махом. А что мне осталось из заклинаний, чтобы вся черная магия была доступна? Ой, не тут смотрю. Вот осталось только вот это. Авада Кедавра. Да, что, у меня все заклинания уже есть? Нифига себе. Только заметил. Клыки пауков нужная тема. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Паникует уже. Смотри. Ой. Сейчас все будет. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it.
After all this, it lines up. We've Про really лайки не found it. забываем. What do you suppose is meant by Ставим the лайки. dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Нам нужна эта реликвия. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. А что ты заберешь, а не я? I must keep this relic secret. Especially А from что Mom. это? Так нечестно. Рожался я, шел я. Нас кто-то ждет. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Убедите Омиса, каким образом? How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Надо его... Я не могу... Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Да, That's what именно. I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up Меня trying to видно, да, kill я Anne. надеюсь. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Я все страсти, да, уже накаляются. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Да. Сюжет развивается прикольно. Ominous and I hope he knows that hasn't changed. Я даже сам прифигел немножко сейчас. С этого How long will the spell last? развязки сюжета. How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Что, пешком типа идти надо? Да. Себастьян, почему ты не летаешь на метле, а?
Хорошо, хоть слезать When we можно. get to Fel, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks Вот сейчас приколимся, смотри. Сейчас буду смотреть, как они будут вместе драться. Где? Revelio. All Ranrock's loyalists deserve the same fate. This is utter nonsense. I never heard that one. Hogwarts is very lucky they've got protection charms. Прикольно теперь, да, можно одного, короче, заставить мучиться. А что, эти полные, да? Пошли попробуем, короче. Одного убивать других. А другому, чтобы голова болела. Прикольно, да? What is this? What just happened to me? А, убивать некуда. Прикольно, да? Новая способность появилась. Осталось только получить этот мгновенное убийство и все. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldkopf's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Вот так вот будет с каждым. Stop provoking them! Incendio! Bombarda! Сам себя убил, типа, ни хрена себе. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my Охуеть. uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Конечно, You бля, did это what you гоблин. had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well.
Probably best if I get away from here Говорят, for a надо while. в телефон втыкнуть. I'll head back to Hogwarts. Так. Так. Что, с дядей надо поговорить, да? Revelio. Надо все собрать. Хуйню лучше сразу подорвать. Revelio. Все, да. Какой уровень? Aloha Mora. Оп. Revelio. Поджечь можно? Confringo. Кто тут? Не нужна одежда. Revelio. Ясно, идем к этому. Разговаривать. Мне что-то уже, блин, прям сюжет очень заинтересовал. Потом, после сюжета, можно будет все проходить дальше, правильно? What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Себастьян спас свою сестру. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Завершите задание, бла-бла-бла. Смотри, прямо тут могу тебе... Ай, не могу. Я бы при нем сейчас сделал бы темную магию. Ладно, короче. Поговорите с Себастьяном в крипте. Блин, все горит, да? Может, это последний раз, когда мы можем сюда зайти? Я ж тут только что был, да? Aloha Mora. Идем сейчас обратно к Себастьяну. Потому что, я так понимаю, Себастьян и научит этим всем делам. О, спираль там. Ты кто такой? И все, что ли? То сейчас он меня куда ведет? Задание. Поговорите с Себастьяном в крипте. Отчет о драконе. А еще это надо от драконе что-то там. Давай это сделаем. И это, короче. Сколько там времени? Может быть, успеем, короче.
Карта Хогвартса. Класс защиты от темных искусств. Люди. How nice to see you, my young friend. Себастьян, где внизу? Это как-то странно, даже не тормозило ничего сегодня, да? Не тормозило, не сверкало вроде. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Что за герб ты собираешься отправить What did you Анне? mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Все тут все. Пошли отчитаемся это. За дракона спасенного. Никто не поймает в этот раз меня. Надо, подожди, выручай комнату. По-быстрому, да? Так. Так. Собрать. Собрать. И все, теперь у нас всего битком, да? Супер. Теперь можно идти. Задание. Здорово, Дэвидус. Вот, пойдем к Поппи. Подожди, снаряжение. Хорошо вспомнили. Так, это сделали. Так. Снаряжение, шапка. Нормально, да? Если мы так выходить не будем. Можно вообще, короче, одеть. Так. Каску его и во все это. Маску я, наверное, переодел бы, какая-то она стрёмная. Что там с глазом? О. Так, палочка новая появилась.
Тут что-то появилось, что продать, наверное, можно. И уже продать было бы неплохо. Так. Где там станок этот ткацкий? Так. И все. Идем говорить. Что, так рядом она, что ли? И там рядом. Бегим. Не могу помочь. Не. Ну, замок этот, конечно, нарисовали очень большим, громадным просто. Обновлялась, как-то она получше работать стала. Меня удивляет, что за 1,5 часа у меня еще не началось тормозов в игре. Фига себе она забрела. Чтоб, короче, был бесконечный этот. Надо лететь. Ну, ускорение бесконечное. Надо лететь близко к земле. А тут все спят уже. Ой. Вот с этим Хоксмитом беда, в нем летать нельзя. Hogsmeade, here I come. Very partial to muggle publishing. My father used to enchant. Over here. He'll see it was a mistake parting ways with me. Не понял, ты где? Поппи, блин. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the Выглядит dragon we прикольно. let free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. О, надо, кстати, сделать же. Неужто мы недостаточно сделали для нее, Мерлин? Да, That's давай. a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right Блин, не away. успел, наверное. There
was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Пока не... Кажется, я навлекла на тебя еще больше неприятностей. А чего Виктор Руквуд тебя преследует? Пока не хочу говорить. I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. А еще типа? Да пошли что-нибудь попродадим. You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? Мотки продать хочу. А, я забыл, мы же еще можем эти сделать, как его? Таланты. Темное искусство. Вот. Эффект проклятия сохраняется на враге значительно дольше. Враг, который находится под вашим контролем после использования империум, с каждым первым ударом наклятывает проклятием другие цели. При победе над проклятым врагом вы восстанавливаете свое здоровье. А это что? Глаз Флипенда оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Подожди. А империя, как он выглядит? Не то. Может, сюда будет. Вообще непонятно. Враг, который находится... Пофигу это, я думаю. Ключевые. Усиливает эффект исцеления. Побежденные заклинанием столбей становятся дольше оглушенными. Увеличить радиус действия ревиля. Да нафига. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие во врагов. Нет. Это тоже нафиг надо, по-моему. Конечно, все интересно, но нафиг надо. Разрезает пораженных врагов насквозь и наносит урон другим целям. Это нужно. Чары бомбары производят взрыв и огромный радиус. Ну. А так я еще могу трансформировать самих этих, да, потом? И в бочки превращать их, но это было бы прикольно. Ладно. Пока оставим очки таланта. Так, сколько время? Мне надо ребенка в школу будет отвезти. Так, встретиться с Себастьяном у шахты, поговорить с Амитом.
Себастьяном. Когда с Себастьяном что-то делаешь, это всегда прикольно. Это значит, что куда? Переместить. Блин, я бы сходил бы, покурил бы сигаретку, если честно, по-быстрому. What are you up to now? Ведь башкой, что ли, где-то дался, откуда тут это царапина. Not sure how I'd fare in a little. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. А что-то будут еще творить. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Нападем на них, конечно. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Тени шахта. После меня, ну конечно. Кто бы сомневался. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this. Типа давай ты леди. Kill anyone who tries. Defender. Expelliarmus. This is funny. Как вам такое? Losing your stride. Confringo. Imperio. Much. Он последний остался или что? Кого он там убивать пошел? How dare you! Release me! Confringo. Crucial. Недолго, да, прожил? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. А есть поезд? We do at that. На поезде можно поехать? Блин. Я б на поезде поехал. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. Нет, в смысле, он еще так подъебывает sneaking around. Не-не-не. Мы вообще не sneaking.
Мы сейчас жарю задаем. You don't know who you're playing! And the fun is over. Fun is a relative term. It is. Rebellion. And that Еще was сам себя relatively подъебал, fun. короче. Я так-то вообще покурить хотел сходить. Но походу, блин, от этой игры вообще не оторваться. For better or for worse, we're in. Imperial! Hello? Смотри, даже не увидят нас, а будут биться между собой, походу. Нормально, да, я сделал эту фигню летающую. Что это, листья сладкой мальвы? Замотанная мумия какая-то. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. One there. I won't rest until you're... Expelliarmus! Confringo! There you are. Ты будешь вот. Let's get this. Protego! Что, соврать ничего нельзя? Accio! Expelliarmus! Defender! Incendio! Confringo! Раз. Loyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Блин, пока все разгребешь. Этот ящик тоже. Accio! Wingardium Leviosa! А тут ничего больше нет? А что это, паучки, да? Confringo! Поставка для хора лягушек. Мне как раз там лягушки разводятся сейчас. Я уже, наверное, развелись. Не просто так, короче. Паутини висят, блин. It's no wonder spiders give people goosebumps. Revelio, the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really.
Собираешь. Главное, чтоб мост не разбился, остальная фигня. Что за звуки? Smashing. Should have thought to conjure stairs. А теплочки типа пофигу, нам не страшны, да? Тут репейра надо сделать. Repair. Revelio. А чё, как-то врагов нету никаких? Светлее, что ли, хоть было. А Себастьян вообще хитрожопый. Это крысы белые. Нифига делать не хочет. Неизвестный наряд. Хоть плавать умеет. А ты зачем стрелял-то? А, там коробка это была. О, волшебник. А нет, это гном. Изучите. Что, ты типа испугал меня или что? Все. Revelio. Accio. Imperial. Ты раньше стрельнул совсем? Revelio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Ай, блядь, не один. Лампочку. Lumos. Confringo. Incendio. А, то есть вот ради этого, да? Пустая что-то там. Квадрат Малевича, короче. О, в ушах что-то зазвенело. Lumos. Revelio. Accio. Expelliarmus. Раз и нет паука, короче.
там еще и гоблины будут. Ну-ка, пошли. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Imperium! Number up wide, coming back this way. Give us all. No. I won't rest until everyone's dead. No! Stop! I'm afraid of heights! Help! I won't rest. Imperium! Dead. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Мне не страшно. Accio! Defender! Expelliarmus! Imperium! We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Грозовое облако, да? Прикольная тема. А я, по-моему, взял, да, чтобы она дольше держалась? Revelio. Confringo. Now, we can have a look around in peace. Accio. Явно не просто так она тут. Пятый, что ли? Revelio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Ruined symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Ой. Пора пройдем, нет? Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось, как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А, еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть, зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel Revelio. this mystery. Да, я сейчас вот точно, буквально 2 секунды покурю. Sebastian, I think I found something. И вернусь. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't Надо in еще vain какой-нибудь after all. скриншотик прикольный сделать. Still, something about this place feels odd. Давай сюда поворачивайся так.
Все, сейчас 2 секунды буду, короче. И я вернулся. Мега быстро все, короче. Так, и что нам? Посоветуйся с Себастьяном. А где он ушел его? If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye Чё on глаз how не this magic шевелится? should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Revelio! Вот тут какой-то символ, да? Ого. Что тут еще есть? Больше ничего? Липа какие-то. Ладно, погнали. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Oh. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what.
Meet me in the town circle in Hogsmeade. Че, пойдем проверим наших этих. Зверюшек. Будем, наверное, заканчивать на этом. Ай, опять этот. А нет, это Себастьян. Так. Зверюшкам, да? Забыть таиться, поговорить с подписи на площади Хогсмита. Ну, можем, да. В следующий раз. Но я в школу сгоняю и вернусь обратно. Ненадолго. Сегодня работать надо идти. Так, где мы жаб разводили? Ползают такие, да? О, маленькая жаба. Они сами, смотри, подходят, когда готово все. Ухожено. Сбор урожая в лягушке. Сейчас у этого будет. А, зелье. Мы же 2 грома использовали, да? То можно будет вот эти вот разгадывать Мальвина этого. Его хватает. Так, сколько у нас время? 15:17. Мы, может, успеем поговорить с Поппи на площади Хогсмита, блин. Мне интересно про этого дракона. Does it get any more cozy than Hogsmeade? I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpies.
What was she sending you? Окей, не Only some спешу. seeds she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Шибись, пойдем отдавать дракону яйцо? Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Надо на карте посмотреть, где мы находимся, чтобы потом сюда прийти. Зашибись, спасибо. Какая-то отдельная локация. Вот этот надо сохранить скрин, короче. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Так, сейчас, секунду, я сохраню скрин. Так. Блин, надо Paint вывести на эту, на быструю панель, короче, задач. Кровь какая-то. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Imperial! Вы сами с собой делаете. Да?
Revelio. А это что такое? Митя, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантулы. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой заработали на днях. К тому же на Борнео весьма недурно. Скоро мы двинемся дальше. Может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи, Ангус. How charming. They keep in touch with each other. Знакомое имя, Ангус. There she is again. Reparo. She's fantastic. From a distance. Тоже заскриним. Так, paint. Ну, погнали дальше. Подожди, а там что-то... Это, я так понимаю, мы сразу на задание идем, а там вот. Что-то есть еще, не? Revelio. Watch your step. Или нифига не нету. Я думаю, в это место хрен больше попаду, нет? Мог и не заходить сюда. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Там, говорит, что-то есть? Да нельзя. Watch your step. Там что-то горит. Revelio. Там типа вниз надо, да? Pity. She must have been starved to pick off a grapple. Or just raring for a fight. Quiet. What was that? Сейчас мы обосремся. О! Подождите, сохраню. И сейчас будет битва. Ну чё, погнали? Да, подберитесь мимо санки, да, пошел.
Да. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Нервная, да, какая? А. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below her. If we can get to that, we can get to the nest. Да беги ты, дебил. Ты что творишь, блядь, идиота кусок? Пиздец. Просто застрял в текстурах. А, ну еще можно и пиявы, да, пособирать. Brilliant. There's the nest. We're almost there. Ага. Ну сейчас дракон сожрет и будет тебе. Why is every bridge here? Reparo. Потому что каждый бревич надо починить. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. И все, она теперь должна быть нам благодарна. Так и обосраться можно. Ты бычку даст? Может, я еще и на драконе смогу теперь летать? Это же будет вообще офигенно, не? Ну, я на ее месте точно штаны наложил бы. Надо, кстати, посмотреть, сейчас будет. Сухого у нее там нет. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. И в мыслях не было, однако нам пора. Спасибо за помощь, я бы не... Да, если бы ты решил вернуться в Хогвартс, ты не ввязывался в него столько чаще драконов. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. А, то есть я мог еще там побегать, там что-то поделать, да? How could I have been so blind? В смысле?
Что дальше? Только что метла летела, или я увидел тень? Так, инвентарь. Жабьи бородавки 12 уже. Вот снаряжение можно попродавать, да? Пока в Хоксмиде находимся. Лекции в баню. Испытание. Выручай комната. Выполнено. О. Рецепт с характеристикой снаряжения. Древняя магия. Обновите свое снаряжение определенное количество раз. И все, да? Так, пошли продадим шмотки, пока помню. Давайте нам любой магазинчик. А тут нету продавцов. В смысле, заперто. А что тут заперто было написано? Проход одного. Типа в Hogwarts сразу прийти. А как это заперто? Странная фигня. Где выход из вашего магазина? Рай детский. Детский рай. Прикольно, тут эти конфеты всякие хаваешь, там всякие эффекты, как в фильме. Ну давай добежим до Кудова. Ну, на выход, короче. Ну, опять эта фигня висит в центре площади. I'll fix him. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Продать хочу, все продать. Главное, вот эти 3 вопросительных знака не продать. О, денег понабрал. Let me know if there's anything else I can do to help. Что по этим, по задачам? Что-то поговорите сами там. Ну да, надо было с этим. Чтобы потом продолжить с Себастьяном, я так понимаю. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. How about some sightseeing?
Давай, под скоросоводим. Away! Go! К одному сказал проваливай, к другому давай, погнали. А чё Амит так далеко? Ой. Эта дверь не открывается, типа, да? Ладно, переместимся к нему, короче, чтобы не бежать весь Хогвартс. А это что? Туда не надо. Кто это кричал? А, о, этот. Стукачок, блин. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves Прикольно они вот gobbledygook. акценты сделали, He's a friend of ну, с Sirona's. разных Good to стран, hear. Good to национальностей. hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. То что, тогда пойдем. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. И дальше это, ну, дальше смотрит в эти фигни свои. Нифига ты ушатался там. Ушел так далеко. Seems a pleasant enough little place. Мы же не пойдем пешком, да? Time for a jaunt, I'd say. Прикольно. Оп. This could prove dangerous if I'm not careful. Time to go a little quicker. No need to race now, my friend. Попробуем. Revelio. Куда он должен скатиться?
Меня проглючило, что ли? Я вроде сундук видел там. How nice to see you, my young friend. Как я понимаю, вот эту штуку надо столкнуть, короче. Да она вот только покатится. Туда, да? Ой, блядь. Не убила. Понятно. Так вот. Разгадали. Испытание Мэрина. Что такое? А тут можно шарики выполнить. Ай, мимо. На обратном пути. Есть азот. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Он знал о том, как именно можно заполучить шлем, и заподозрил, что я воспользовался для этого услугами ведьмы или волшебник. Почему же вы об этом не подумали? You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves.
He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Ну, у индусов всегда хромает произношение на самом деле. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. I'll meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. I'm quite good at sneaking about. You'll see. The door is looking at us. Ну, прикольно. Сегодня день шахт, да? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Погнали дальше. Incendio. Мы же, по-моему, невидимыми должны быть, да? I'll be quiet. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Интересно. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Прикольно. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Watch your step round here. Such arrogance.
human here. Confringo. Incendio. Bombardo. Descendo. Expelliarmus. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. Так. Мы должны быть невидимыми, да? Accio. We're being watched. By a door. Угу. Right. Don't wish to be seen, do we? Easy, easy. Revelio. Confringo. Как забраться туда? Наверное, потом там как-то придем. Нет? Оттуда, откуда вниз. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. A schematic? They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Те типа все сверху, да? Не, ну наверх по-любому там надо подняться, я думаю. Чтобы забрать все эти штуки там. Ну нормально, нормально они тут понастроили катакомбы. Блин, это сколько времени ушло в них, чтобы прорисовать, да, каждую комнату, короче. Блин, я уже походу сам устал за сегодня играть. Fascinating to see goblin written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Разузнайте планы Ранрока, блин. А там что? А это мы сюда пришли, да? Отсюда вернее. В общем-то, да. Revelio. Тут меня наебывают, да? Куда идти-то? В трубу пошли.
А так мы тут уже были, двери вот открыли, да? Что за развод? Это закрыто. А, понял. Yes, of course. В этих сундуках что-то легендарное, да? Заблудился я, в общем. Куда идти, а? Бегим, бегим. Там были. Туда бегим. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. Revelio. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Imperial. Confringo. Crucible. I won't rest until you're dead. Imperial. Round for our boy. Get away with that. Back to the pit. Bombarder. You won't get away with that. Descendo. Не заметил, где он находится. Stay close. I've handled much worse. Revelio. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo. Accio. А, ну и нам невидимками надо стать, да? I'm quite good at sneaking about. You'll see. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos. Revelio. Lumos. Goblins will finally rule over wizards. An intruder! Ranrock will lead us to victory!
How dare you use that spell on me? Imperial! Make it stop! Expelliarmus! Accio! Easily done. Expelliarmus! Incendio! Confringo! Potato! Confringo! Many of them are there. That should be the last of them, I'll meet. Revelio! Accio! Класс такой, да, ну вообще открыт. Clever. Revelio! Confringo! This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Revelio! Сейчас выбираться тоже такой громадный путь. Right. Don't wish to be seen, do we? По барабану просто выходим назад обычным путем, да? А вот что. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. О, можно двумя путями пойти, да? Ну, я думаю, будем шахту изучать тогда, когда это... Пойдем в игру, будет нечего что делать. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Она вниз не надо. Нам надо только наверх. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu.
They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. Засыпаю. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Что? Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. I hope Professor Fig... I believe my next broom upgrade to be even... Revelio. ...than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Confringo.
These Merlin trials won't get the best of me. Оп. Как говорите, портретом профессора Ньюэлл Финджеральд, который находится в зале картографии. Ой. Даже небо не предел. Купите последнее обновление для метлы у Альби Уикса. Поговорите с Поппи. Мне нужно поговорить с Поппи и выяснить, почему она так внезапно исчезла после того, как мы вернули драконье яйцо. Поговорите с Профи... Короче, вот. Метлу поехали обновим. Пещеры я теперь знаю где. О, да, сейчас выключаю. Hogsmeade, here I come. Тоже покушать надо. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Да. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Perhaps I can test. А что дало оно? Я как обычно, да? Фиг знает, что дало. Great on the way. Да, проверим. Она типа быстрее лететь стала? Так, задание. Ну все тогда, короче. Настройки. Сохранить игру. Выйти. Так что вот. Поиграли сегодня так нормально. 3 часа стрима. Ну все тогда. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите еще. Всем пока.